Good morning, everybody. Thank you for coming. I think we have a very nice yacht club place. And I want to thank particularly the Yacht Club Marina di Loano, with its president, Paolo Gresti. And obviously, it's a great pleasure to have two friends and really good sailors that most of you know, in Giorgio Benussi and Marco Cornacchia, that are taking over the hard job to run a yacht club. So it will make it easier for us when we have to organize it, because they obviously know what we need and what you need, and there is a great expectation for you both guys. So I want to put a little bit of pressure on that. Then of course I have to thank the sponsors of the circuit. Obviously the main sponsor Audi, the new official timekeeper Eberhard, and the technical supplier that is Masco. A big thanks goes to the Melges and Melges Europe in particular, all the staff. We really work very close together, and we have spent the last 2 months really working hard to prepare this event. And of course to the race committee and the jury, they are a big part of our game, and so big thanks to all of them for the work they have to do in the world. Then I have to introduce few information. Starting from the jury, yesterday I had a very long meeting with the Italian Sailing Federation, so we will introduce some news in the next events about jury and park and so on. There will be also some tests, and we will work really close together with the Italian Sailing Federation on this aspect. And that is the case. Friday night we will have a charity dinner for the Italia ship. It's a charity program, and the president of the Italian Sailing Federation will join us for this dinner on Friday evening. We are also launching a new web page, www.ppse.it or www.audisailing-series.it, where you can find a lot of information, pictures, videos, and all the information about this circuit. It will be interactive, so you will have a chance to go on Twitter and put your post and whatever you want. Another new things that will come on Saturday and Sunday at every step. We will have the entire fleet of cars of Audi for test drive. So whoever you want to try to drive an R8 is welcome. This is open to the crews, to the clubs, club member and guests, and obviously to the media and journalists. There will be also 2 steps in which we will make a sort of combined ranking with a trophy that will be mixed in sailing and driving. So yeah, it's fun, because I tell you, one of the things is, for example, one car where you steer to the right, the car goes to the left, and vice versa. So it will be tricks like that. It will be very funny, and one guy for each crew will be requested to drive and to fight for this prize. Other 2 small information is for whoever of you is also sailing on the Melges 20. We have defined the calendar with the last step that was missing. That will be middle of September in Viareggio. So the date is still the same, but the place is Viareggio. And thanks to the friends here in Marina di Loano, we are already working on a winter championship that will be organized, joined with my yacht club, that is the Yacht Club Italiano. That will be twins tomorrow evening with the Marina di Loano. And we are thinking to organize a winter championship for all the Melges classes. And obviously, if these 2 guys will do well, we will come back next year. Thank you. And now I would like just to introduce another friend of mine involved in the organization, Federico Michetti from Melges Europe. Più di entusiasmo, dai. On behalf of the Melges Performance Sailboats, I would like to thank you very much, all of you, for being here today. It's a great honor for us
After 5 years, the Audi Sailing Series became a milestone in the One Sailing Series, and this is thanks to Audi, to the passion of our owners and our team, and this is amazing. I would thanks to Audi for all the efforts, Riccardo for get the series organized so well. So thank you very much and good luck. And now Carlo Alberini, Melges 32 Universal Association, President. Benvenuti a tutti e grazie che siete qui con noi a partecipare a questa nuova stagione del circuito Audi Sailing Series. Ci sono 17 barche che in un momento di crisi così profonda è già un bellissimo numero, che andranno ad aumentare man mano che arriveremo alle tappe a metà della stagione, dove il blu sicuramente sarà il campionato europeo a Portocervo. Molte di queste barche poi partiranno per il campionato mondiale che si svolgerà a Newport. La classe Melges Europe, lo diciamo con orgoglio, è sicuramente il monotipo di riferimento in questo momento per gli owner drivers, quindi penso che gli armatori che qui con me concorrono a far bella questa classe possono essere sicuramente soddisfatti anche di questo bellissimo campionato che il Mediterraneo si sta sempre di più evolvendo. L'anno scorso abbiamo approcciato per la prima volta la Spagna, c'è stato il campionato mondiale a Palma di Mallorca, quest'anno c'è stato un invernale tra il 2011 e il 2012 a Barcellona, quindi la classe sta aumentando sempre di più il suo numero, non è più molto sviluppata in Italia, ma ormai è sviluppata in tutta Europa, oltre che nel resto del mondo. Stanno aumentando le barche e le flotte anche in Australia, e in America i numeri continuano ad essere importantissimi. Vi ringrazio, ci concentriamo su Loano che è la nostra prima tappa. Vorrei ringraziare Giorgio, fa buffo vederlo dall'altra parte veramente, e contemporaneamente ringrazio anche Marco Cornacchia e tutto il club per l'ospitalità bellissima per lui che ci sta dando. Grazie a tutti e buon vento. Grazie. Un'ultima cosa che vorrei dire è spendere due parole su questo club. Dovrete perdonarci qualche sbavatura e qualche imperfezione, noi in realtà abbiamo aperto il giorno 8, quindi siamo veramente alle prime armi, sia come gestori di una struttura così importante, sia come organizzatori delle regate, per cui abbiate pietà di noi, siamo comunque a disposizione, soprattutto siamo qui per sentire le critiche, i complimenti sono troppo facili in questo momento. Grazie, non so se Marco Corracchia, che vedo fra la folla, vuole salutarvi, no? Non lo vuole fare, sì. Grazie a tutti per essere qui, siamo veramente molto felici di poter ospitare queste regate. Come ha detto Giorgio, abbiamo lavorato molto e alla fine forse ce l'abbiamo fatta. Alla fine di queste regate ci direte cosa ne pensate. Se i giornalisti hanno qualche domanda sulla marina, su di noi, su qualunque cosa, niente, va bene. Ragazzi, buon divertimento a tutti, arrivederci.